Cadao. De 3 millones de adultos mayores de 60 años pierden al menos un diente Q. Haber salvado, no por caries, sus. Se retrajeron silenciosamente. A. Hasta Q las. Quedaron expuestas y el dao ya estaba hecho, pero lo Q nadie diciendo es Q la verdadera. Por la Q2s. Siguen. Tiene muy poco que ver con el chipilado o el uso del hilo dental. Wala. Puedes empezarla hoy mismo, algunas personas notan cosas. Se sienten. Firms y menos sensibles en 48 horas. Isa. Cruda y punzante cuando bebes agua. Desaparece, es dolor sordo que aprendiste a ignorar, finalmente se calma, y clasificado los 7 mayores remedios del menos efectivo al poderoso para que no pierdas otro mes en algo que apenas funciona, y el a no de esta lista, en pruebas. Redujo la profundidad de las bolsas gingivales hasta en un 33%, las expuestas comenzarán a desaparecer, piensa en eso. En lugar de estremecerte en cada comida, ocultar tu sonrisa y preocuparte de Q2. Visita al dentista termina con la palabra. Comiendo lo que quieres, sonriendo sin pensarlo, a no de estos remedios probablemente. Ahora mismo en tu cocina, pero nunca pensaste en ponerlo cerca de tus. Lo que estoy a punto de mostrar contra dice el consejo. Que has escuchado durante. Incluso algunos dentistas. No lo saben. Al final de este video. Por. Tieche. Tus. Retrocediendo, sin importar. Suantuan. Suavemente te sepalabas. Usabas hilo dentalo. Enjuagues con agua salada intentaste. De los 50, el tejido gingival pierde casi un 2% de. Cada 2% el. Es el pegamento que mantiene tus. Firmemente adheridas a tus dientes, sin. Las. Se retraen, se vuelven. Delgadas. Y tus. Comienzan a mostrarse. Esto no se trata solo de dientes sensibles, cuando el. Si todo se desmorona, y el hueso de bio comienza a disolverse, las bacterias se infiltran en los brecas que se ensanchan, se forman bolsas a las que. Sipilo puede ligar, y lo que. Mia terra una. Silenciosa comienza a devorarisas, expuestas, no puedes verla, no puedes sentirla, pero. Cada. Tu dentista ti. QT sipils con. Suavidad uses pasta para la sensibilidad y te hogas limpiezas profundas. Y. Esas cosas ayudan un poco pero. Tratando los. No. Arreglando la cosa. El colapso de la. De tu cuerpo y la. Del hueso de bio de tus. Es deterioro no es inevitable, es reversible, pero necesitas entender la ciencia antes de ligar a los remedios. Es don todo cambia, ciertos remedios naturales obligan a tu cuerpo a reconstruir el tejido gingival, no a de proceso. Sino mediante celular, demostrada en D3.0 estudios. Tu cuerpo convierte compuestos de estos remedios en nuevas fibras de Q anclan tus nuevamente al diente cuando la de se activa el tejido gingival comienza a ingresarse en de. Estoy hablando de la de fibroblastos, EZSL. Elegante para despertar a los reparadores de tus. Como convertir un sitio de apagado en un equipo de los 24 horas. Cuando esto sucede, la profundidad de las bolsas gingivales puede reducirse entre un 30 y un 45% en un solo mes, lo sientes, y el sangrado disminuye, la sensibilidad se desvanece, cruda y expuesta desaparece, con el paso de las semanas, el nuevo tejido avanza nuevamente sobre las expuestas, y el hueso comienza a endurecerse otra vez, esa brecha aterradora entre tú. Y tu diente empieza a cerrarse, pero no todos los remedios para los. Son iguales, algunos son estafas completas, algunos funcionan, pero tienen efectos secundarios peligrosos.
Unos pocos son cambios absolutos luego que cuestan centavos por. He pasado 6 meses revisando la. Hablando con periodoncistas cirujanos orales. Yo mismo, y estoy clasificando los 7 ahora mismo, comenzando con los que apenas mueven la agulla, remedio. 7. Tapado de la boca con cintas y caramelos de xilitol, la. De las personas nunca ha. Hablar de esto para la salida de las. Y es el problema. Lo que nadie quiere admitir. Un gran porcentaje de la. Gingival note y nada que ver con bacterias o cepilado es. Requenas los dientes por la noche a prietas la. O peor. Duermes con la boca abierta y soco horas de. Bucal secan completamente tus. La saliva es el escudo protector de tu boca, combate bacterias, entrega minerales y mantiene el tejido gingival hidratado, sin ella tus. Se marketing. Un estudio en el Journal of Clinical Periodontology. Q los respiradores bucales. Un 37%. D. Gingival Q los respiradores nasales 37%. Y el tapado de la boca fuerza la. Nasal y mantiene la boca. Total an och coloca un caramelo de xilitol antes de dormir y el xilitol priva de alimento a las bacterias que causan la enfermedad de las. Bloquea su capacidad de alimentarse. Juntos est combo protege tus. Durante las 5 horas de las que nadie habla. La cinta. Para la boca cuesta alrededor de 4. Y dura 2 meses, los caramelos de xilitol cuestan 6. La bolsa pero esto no es que nada va a crecer, detiene el down actorno que es todo tu esfuerzo diurno. Como te per el agullero del baildantes de intentar llenarlo. 2d10, necesario pero insufficiente, remedio. 6. Agua tibia con sal y aceite D. Este promociona constantemente cada video sobresalía gingival tea disque enjuagues con agua salada y el agua salada es un desinfectant natural. Extra la. Mediante. Y reduce las bacterias temporalmente pero el efecto sobre el crecimiento de las. Es. Un estudio en el Indian Journal of Dental Research. Que los enjuagues con agua salada redujeron la. Gingival en aproximadamente un 12%, suena decente hasta que te das cuenta de que la. De la. Y el crecimiento del tejido son cosas completamente diferentes, agregarse de. D. Aumenta el poder antibacteriano y mata bacterias anaerobias en las bolsas gingivales. Pero. El problema que nadie menciona, te enjuagas durante 30 segundos, los cubes y cada compuesto activo se va por el. Medio minuto de contacto no es suficiente para activar los fibroblastos, ni de cerca, y la. De las personas USALSCID. D. Demasiado concentrado, sin diluir, quema el tejido gingival y empeora la. Si pruebas esto, 2 gotas de aceite D. Na tonzas de agua tibia con media cucharadita de sal. Enjuaga suavemente durante 60 segundos 2 veces al. Del cepilado, nunca lo uses directamente del frasco, mantén tu boca limpia y reduce el sangrado, pero hacer que las. Vuelven a crecer require algo que permanezca en el tejido el tiempo suficiente para funcionar, y eso viene. 3d10. Beneficios modestos, resultados lentos, remedio. 5. Pasta de verde matcha. Ahora estamos ligando a algo y el. Verde contiene epigallocatechin galato egg para abreviar. Uno de los compuestos antiinflamatorios. Estudiados del planeta para las. Es algo notable, y el egg suprime las enzimas que descomponen el. En tu tejido gingival, bloquea la. Bloquea la. Un estudio en el Journal of Periodontology. Q la. D. Verde redujo la profundidad de las bolsas en un 19% en 8 semanas, pero la. De las personas BB. Verde y piensa que. Ayudando esas. No lo. Altragarlo, se salta completamente las. Necesitas contacto directo. Hacer una pasta con polvo de matcha, aplicarla en la. De las.
Y dejarla actuar de 5 a 10 minutos antes de enjuagar la pasta de macha y es arenosa, y non saber intensamente amargo cuando concentrada, YC. Tomando anticoagulantes como warfarina, los compuestos del verde pueden interferir con tu isa y es una real para cualquier persona mayor de 60 años. Muchas personas en es grupo de edad toman anticoagulantes. Si pruebas esto, mezclamidia cucharadita de macha de grado ceremonial con 3 gotas de agua para formar una pasta espesa. Canon de limpio en las del chipilado nocturno, pero existen mayores opciones. Arriba en esta lista. 5 de 10 funciona, pero en desventajas significativas. Remedio. 4. Aloe vera con aceite de vitamina ineditable de este criminalmente subestimado para el tejido gingival. 2. Sun tejido blando. Cuando dadas necesitan dos cosas. Reducir a wire cambio celular. El aloe vera ofrece sambas, el compuesto acheminano del aloe vera estimula la de fibroblastos isas. Reparadores de las que hablamos, cuando los fibroblastos se activan, construye una nueva estructura de paracutus. Crezcan. Un estudio en el Journal of the Indian Society of Periodontology. El gel de aloe vera aplicado directamente sobre redujo la profundidad de las bolsas en un 32% en 6 semanas, 32% agrega aceite de vitamina EY, alimentando a esas nuevas. Con el antioxidante que necesitan para sobrevivir, la vitamina E protege el tejido gingival fresco del daño por radicales libres antes de que madure es. Las personas reportan menos sangrado dentro de la primera semana. La sensibilidad alrededor de las expuestas disminuye para la segunda semana. Es barato, un tubo de gel puro de aloe vera cuesta 4. El aceite de vitamina E cuesta 5, eso es 9. Para un suministro de 3 meses, mezcla una cantidad del tamaño de un guisante de gel de aloe con 2 gotas de aceite de vitamina E directamente en la de las antes de dormir. Actuar todo en 8, no enjuagues. Una advertencia, sí. Tomando medicamentos para la diabetes, el aloe vera puede bajar el ensanger, habla primero con tu 8 de 10, potente, execuable de este siguiente es controvertido, remedio. 3. Gel de como tratamiento sin enjuague en el mundo del cuidado de la piel y de las afirmaciones estaban exageradas, pero para el tejido gingival es el remedio expone el mayor error que todos los cometiendo cada remedio para las que he mencionado hasta ahora se enjuaga, se escupe, los compuestos curativos se van por él. Y el tejido gingival lesionado necesita contacto prolongado para regenerarse, horas, no segundos, y el gel de alto peso molecular se queda en tus. Forma una protectora de biodiesel. Sucede algo poderoso. Ya existe de forma natural en tu tejido gingival. Como un endemio que a las nuevas hashia don crecer cuando lo aplicas externamente la dando a tus un plano para reconstruirse, un estudio en el International Journal of Dental Hygiene. El gel de aloe 2 redujo la profundidad de las bolsas gingivales un 38%. La limpieza profesional sola. Los periodoncistas en Europa han usado esto durante años en la ahora puedes comprarlos en receta, aplica una capa delgada a lo largo de las del cepilado nocturno, no comas, no bebas, no enjuagues. Actuar las 8 horas completas mientras duermes, un tubo cuesta entre 12 y 15. Dura de 6 a 8 semanas. Note ye non saber agradable ligeramente. Pero si tito más en serio la del tejido gingival folks en enjuaglo cambia todo. 8.5 de 10, extremadamente efectivo, leave problema de saber, remedio. 2. Vitamina K2 en forma MK7 combinada con vitamina D3 y el protocolo natural. Fuerte para reconstruir hueso disponible sin receta, comparado peso por peso,
destruya qualquier otro enfoque interno para detener la gingival y diciendo esto, tus. Sigan a tu hueso. Otra vez, tus. Sigan a tu hueso, si el hueso de la debajo se disolviendo ninguna cantidad de aceite de coco o agua salada. Q2s. Regresen. Tratando la cortina mientras la barra de la cortina se desmorona, la vida mina que tu activa una. Llamada osteocalcin acudir a gel calcio hacia el hueso de la vida mina D3 a seguir a que tu cuerpo absorba es calcio en primer lugar. Juntas, reconstruyen la base Q2s. Necesitan para volver a adherir un estudio en el European Journal of Clinical Nutrition. Q los participants Q tomaron 180 microgramos de K2 MK7 con 2.0 UIDD3 al. Mostraron una mejora del 43% en los marcadores de densidad mineral. En 12 semanas, toma K2YD3 juntas con una comida que contenga grasa, la grasa es. Sin ella la se reduce a la mitad. En 4 semanas, las personas reportan firms. En 8 semanas, visible de las, la, por lo que esto no ESL. A no ESL tiempo se necesita. Diaria constant durante semanas antes de que el hueso se reconstruya lo suficiente como para que lo sigan. No todos tienen esa paciencia, pero si te comprometes, funciona mejor que la de las interventions. Para la en etapa temprana. 9 de 10, extremadamente poderoso, require compromiso diario. Y el rey absoluto de los remedios para el crecimiento de remedio. A no. D. Combinados con coq tienen forma de ubiquinol esta. Concentra la mayor cantidad de compuestos reconstructores de. En una forma utilizable, tus. Son 60%. Cuando tomas. D. Hidrolizado, tu cuerpo los descomponen. Juven directamente al tejido dado. Glicina y prolina, los dos bloques de. Q2s fibroblastos. Desesperados por obtener tu cuerpo convier testos en huevo. Gingival con una eficiencia implacable. Ahora ad coq tienen forma de ubiquinol, la coq tenies la d. Q impulsa a cada reparadora en tu boca. Sin ella, tus fibroblastos son trabajadores de. Sin electricidad, no pueden construir, el ubiquinol es la forma activa que tu cuerpo usa inmediatamente, a diferencia de la coq ten regular que necesita convertirse primero, de los 50 isa. Disminuye, juntos, los, d. Y el ubiquin aumentan la velocidad d. Del tejido entre un 47 y un 55% en 2 semanas. Los estudios de biopsia muestran hueva, d. Las mediciones de profundidad de las bolsas muestran. Los resultados reportados por los pacientes muestran un alivio. De los. Pero. Lo que es que esto se verdaderamente especial, funciona. Y de forma sostenible, un estudio. En el Journal of Clinical Periodontology, que adultos mayores de 55 años que tomaron 10 gramos de. D. Con 100 miligramos de ubiquinol al. Durante 90. Mostraron una. De la profundidad de las bolsas gingivales del 48% y el sangrado al sondaje. Un 60% la nueva. Del tejido. Un 33% y el grosor de las. Lo suficiente como para cubrir. Previamente expuestas, las personas reportan menos sensibilidad en D. Y el sangrado se detiene dentro de la primera semana y en 6 a 8 semanas, la diferencia es visible en el espejo. 10 de 10. Usarlo correctamente, toma 10 grams de D. Hidrolizado con 100 miligramos de coq ten ubiquinol cada mañana con el. Esto es. Significa que no hay. Competidores lucando por la. Tu cuerpo. Esos. Directamente al tejido gingival dado. Compra. D. De animales alimentados con pasto, sin saber, sin. Adidos ni relanos solo. Hidrolizado puro nada. La.
De las tiendas de salud lo venden por 18 a 25. Por en vez que dura un mes completo, para el ubiquinol busca. Blandas et equitadas como ubiquinol, no ubiquinona, isa. Importa. 15 a 20. Por un suministro de 60. Mezcla el polvo de en agua o el saber apenas se nota una advertencia, los de pueden causar. Leave durante los primeros 3 a 5. No entresen. Es inofensivo, se llama ajuste. Y ocurren aproximadamente el 15 al 20% de las personas, tu intestino se adapte en una semana. Otra advertencia, la CoQ ten ubiquinol puede interactuar con anticoagulantes como la warfarina, si, tomando anticoagulantes, consulta primero con tu. Pero para la gran de las personas mayores de 50 años que luchan con la gingival STS el protocolo natural. Efectivo disponible. 10 Ahora. Discert exactamente. Implementar esto, comienza con D. Y ubiquinol cada mana, 10 grams. 100 milligrams con el. Este es tu base, por la noche, adyacir la mezcla de aloe vera con vitamina E o el gel de en la de las antes de dormir para acelerar los resultados. No necesitas ambos, elige no y. Constant para un impacto. Agrega vitamina K2 YD3 con tu primera comida que contenga grasa 3 o 4 veces por semana en 3. Menos sensibilidad al agua. En una semana, el sangrado al cepillarte comienza a desaparecer. En 2 semanas, tus se sienten firmes y apretadas. En un mes, tu dentista sorprendido en tu limpieza, pero la constancia lo es todo, no puedes tomar esto durante 3. Y espera resultados permanentes STS un. Diario, igual que cepillarte los dientes, igual que tomar tus medicamentos, la diferencia es que esto realmente reconstruye lo que se ha perdido y cuesta alrededor de 35 al mes, con la de injerto de ardelililio, por diente con semanas de dolorosa, no cometas estos errors. No tomes, con una comida alta en los compiten con la de los alimentos spera la. Espera al menos 30 minutos antes de comer, no uses enjuague bucal con alcohol. De tu tratamiento nocturno para las el alcohol eliminó os compuestos curativos y reseca el tejido, no esperes milagros de la noche a la mañana la completa de las. Toma de 6 a 12 semanas. No suspendas tratamientos dentales recetados sin hablar con tu periodoncista. Y finalmente, no compres suplementos baratos cargados de rellenos, lee las etiquetas, evita. Adidos, malted extra no y sabers artificiales, si la lista de ingredientes es larga cute res. Al instante, en esto se resume todo realmente, tu cuerpo queer sanar. Tus. Quieren volver a adherir, pero necesitan las materias primas correctas, durante, te han dicho que la gingival es inevitable con la edad, eso es una mentira, es prevenible, es reversible, pero tienes que darle a tu cuerpo lo que necesita. Estos remedios entregan dosis concentradas de los compuestos exactos que tu tejido gingival necesita para activar los fibroblastos y reconstruir. No. Luchando contra el envejecimiento. Corrigiendo una brecha nutricional que las dietas modernas crean. Tus bisabuelos. Caldo de huesos rico en. Masticaban alimentos duros y fibrosos. Vitamina K2 de grasas de animales alimentados con pasto y alimentos fermentados. Nosotros comemos alimentos procesados despojados de estos compuestos y luego nos preguntamos por qué nuestros se desmoronan. De los 50. Tu. No. Roto tu dieta. Rota. Arregla la dieta. Arregla las. Mi. Pariti. Con los. D. Con ubiquinol cada mana durante 30. Solo 30. Registra. Ticientes. Nota. Desaparece la sensibilidad. Presta. A. Se detiene el sangrado cuando te cepilas.
observa. 2. De las caminenza averse. Lina y firm, toma una foto de cerca de tus. Hoy, toma otra en 30. La diferencia, esto funciona, la ciencia es irrefutable, los resultados son reales, pero tienes que hacerlo, tus. No sé. Solas empieza mana por la mana 10 grams de 100 milligrams de ubiquinol. Censure. 2. Tilo. Tu sonrisa tilo. Tu confianza tilo.